Крывал на лицо What covering did свое, Moses cover his head with? духовное или физическое? Spiritual or physical? 2 Коринфянам 2 3:15. Corinthians 3:13. Апостол Павел Apostle Paul открывает эту тайну opens up this secret в духовном, ибо in the закон spiritual духовен. world because the law is spiritual. Римлянам Romans 7:14. 7:14. Павел говорит о причине, Paul says of the reasons почему Моисей так делал. why Moses did so. Моисей понимал, что Moses сегодня understood that today его лицо сияет, his face shined а завтра это может прекратиться. and tomorrow it can stop. И тогда евреи могли бы подумать, And then the Jews might think что или закон несовершен, either the law is not fully righteous имеет конец, and has an end, или с Моисеем что-то произошло, or something happened to Moses, что сияние прекратилось. that the light has stopped shining. Это, возможно, заставило бы их This would have maybe had them пренебрежительно относиться к maybe Моисею not act such a и way toward требованиям Moses, закона. or that of what the law Но он demanded. поступил мудро, But he acted wisely, не став обращать внимание not looking на upon that, себя, upon himself, но направил взор людей на великого Бога. but pointed the people toward God. Когда читают Тору When Моисея, they read the Torah of Moses, то когда то, что then читают, that which is being read и не разумеют, and they do not understand, значит, что покрывало лежит that на means них. the covering is upon them. А когда читают But when Тору they read the Torah и разумеют, and they understand, как говорит Иисус Матфея like Jesus says, 24:15, Matthew то 24:15, покрывало снято then с the них. covering is taken off of them. Когда же снимается покрывало, When the covering is taken off, становится ясное it прочитанное. is clear what has been read. Когда покрывало снято, When it is taken то off, мы понимаем Тору в then we come to духе. understand the Римлянам Torah in 7:14. spirit. Romans 7:14. Когда на Моисея было покрывало, When on Moses there was a и covering, он не знал, как and he поступить did not know how с to человеком, react нарушившим with a эту person who broke заповедь, this law, он обращался к Богу. he came to God, И Бог ему открывал. and God gave him an Так и мы answer. должны делать, That is how we too когда на нас must act покрывало лежит, when there's something covering us, и что-то мы не and we понимаем don't из understand прочитанного something в Торе, of what has been read in должны the Torah. обращаться к Богу We must call out и to Его God Духу Святому, and to His Holy Spirit, и Дух Святой снимет с нас and the Holy покрывало Spirit will take off и of us наставит нас на this всякую covering истину. and lead us to all Иоанна paths of righteousness. 16:13. John 17:13. Помазание снимает это покрывало. That this obedience takes off 1 this covering. Иоанна 1 2:27. John 2:27. Помазанникам Бог все открывает, Those to whom все тайны. God opens up all the secrets. Амоса 3:7. Amos 3:7. Иисус делал Пасху с Jesus did the учениками Passover with his students до или после первого дня пресного before or хлеба. after the first day of the breads. Ведь Марк говорит, что в For жертву Mark says that in the sacrifice был принесен пасхальный агнец was в a храме. lamb brought in the temple. От Марка And from Mark 14:12 14:12 we read первый день праздника that the first пресного day of the хлеба, holiday, когда был принесен в жертву which was пасхальный stated ягненок, by that giving of the его lamb, ученики сказали ему, где the ты students хочешь said, есть "Where do you want to пасхальный eat ужин? your Passover meal? Мы пойдем и все We will go приготовим. and prepare for you." Ответ с учениками With the совершил students, Пасху Иисус Jesus did a по Passover есейскому according календарю, to the Yesaic calendar, который день which Пасхи the day был of на the день Passover was раньше, one day чем earlier фарисейский. than that of the Pharisees. Так что Пасху он сделал с So the Passover he учениками did with the с students 14 на from 15 the по 14th есейскому to the 15th календарю, according to the, а сам стал Пасхою, and he himself 1 became the Коринфянам Passover, 5:7, 1 Corinthians по 5:7, фарисейскому according празднованию. to the Pharisees obeying. В чем говорит Павел в Галатам What does Paul say in 5:11? Galatam Как его 5:11? понимать? How can we understand him?
Павел не проповедовал обрезание Paul did not preach circumcision как необходимое условие like для a вступления в Новый necessary Завет, movement into entering в into отличие от некоторых the фарисеев. New Testament, unlike certain Деяния Pharisees. 15 глава, 1 и Acts 5 15 стих. chapter 1 to 5 verses. Он учил, что He верующие из taught народа that мира those of the believers становятся по вере потомками Авраама. become by faith descendants of Abraham. Римлянам 4:16. Romans 14:16. В обрезании каждый из них должен принимать In that all of them must accept только по особому откровению only свыше, by certain revelation from above, как и сам Авраам, Римлянам like Abraham 4:11. himself. Бытие 17 глава. Genesis 17 Это chapter. печать праведности This через is a sign веру, of righteousness through faith, а печать заверяется and уже this is stratified with that, составленный ранее документ. which was an earlier document То есть presented перед обрезанием before circumcision. следует достигнуть It was necessary праведности to через reach веру. that righteousness through faith. Для потомков же Авраама по For the плоти descendants of Abraham by flesh обрезание circumcision неотменимая заповедь. is a non-removable Бытие law. 17 глава с 12 по 14 17 through 14th chapter verses.